কীভাবে এক্সএমএল ডিজাইন করতে হয় সেটা জানার জন্য কাইন্ডলি ফলো মাই প্রিভিয়াস ভিডিওস। আমি এখানে দুটো রেডিও বাটন নিয়েছি, একটা ফিমেল 1 আর ফিমেল 2, আর একটা টেক্সট ভিউ নিয়েছি। রেডিও বাটন দুটো একটা রেডিও গ্রুপের মধ্যে নিয়ে নিয়েছি। এবার আমি কোড পার্টে এলাম। তো ফার্স্ট আমাকে কি করতে হবে, রেডিও গ্রুপটার ওপর ক্লিক লিসেনার লাগাতে হবে। তো আমি সেটাই করছি, এখানে ক্লিক লিসেনার লাগাচ্ছি রেডিও গ্রুপের ওপর। এখানে কি হবে, রেডিও গ্রুপে কোনটাতে ক্লিক করছি, ফিমেল ইয়া মেল। তো এই রেডিও গ্রুপ থেকে আমি বুঝে যাব এই কোডের থ্রু যে কোনটাতে ক্লিক করছি। চেক রেডিও আইডিতে আমি গেট করব যে কোন রেডিও বাটনটায় আমি ক্লিক করছি। রেডিও গ্রুপ find by view ID রেডিও বাটন। নেক্সট আমি দেখব কোনটা চেক আছে, ইজ চেক। ইজ চেকে আমি বুঝতে পারবো কোনটা চেক আছে, ফিমেল ইয়া মেল। তো যদি ইজ চেক হয় দেন আমি টেক্সট ভিউয়ে ওটা প্রিন্ট করাবো। রেজাল্ট হচ্ছে আমার টেক্সট ভিউয়ের আইডি রেজাল্ট, ওটার উপর আমি সেট টেক্সট করছি। সেট টেক্সটে আমি প্রিন্ট করব চেক রেডিও আইডিটাকে। রান করলাম, ফিমেল ফিমেল মেল মেল। Okay, thank you for watching my videos. Please share and subscribe.